Assalamualaikum and hi guys. So today we are going to learn about periodic table. So this is chapter 3. So 3.1 is classification of elements. Right, so here are the learning outcomes. For 3.1, okay, we are going to describe period group block, which have 4 blocks, and then we are going to deduce the position of elements in the periodic table from its electronic configuration. Right, so this is an amazing fact. Okay, you can read it out. So in your iPhone, there are about 75 elements in it. So it has 2/3 of the periodic table. So this is the periodic table jokes. Right. So what are the importance of periodic table? Okay, why do we need to learn periodic table? Because from the periodic table we can learn its physical properties. Okay, the physical properties depends on its block, period, and also group. Next, we can determine the chemical properties based on the properties of the element, whether it is metal, metalloid, or non-metal. But then, first thing first, have you ever asked yourself how does elements in the periodic table are arranged? We know it is based on the proton number, but then specifically into the position, means into its block, into its period, and into its group. How is it? It is based on their electronic configuration. So here we are going to connect the dots that we learned earlier in 2.3. So you must have a strong basic on writing the electronic configuration first, then you will be able to deduce the position of the element in the periodic table correctly, right? So now we need to know what is period. I guess everyone know period is the horizontal row. So we can see here, okay, the horizontal rows are called period and are labeled from 1 to 7. This is the horizontal row, okay, from left to right. Okay, we can see this is a period. Okay, 1, period 2, period 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so the atoms of the element in each period have the same identical quantum number. What quantum number is? It is the principal quantum number n that you learned earlier in 2.2. Next, group. Okay, ini pun you dah belajar masa sekolah menengah. It is the vertical columns. So we have group 1 until 18. So group 1, 2, okay, until 18. So, elements that have the same number of valence electron belongs to the same group. So, we can see here, for example, okay, in the block S is this block, okay, contains of group 1 and group 2. So group 1, the valence electronic configuration is NS1. So we can see that it consists of one valence electron, therefore it is in group 1. Whereas for group 2, the valence electronic configuration is NS2. So it is in the S block and consists of 2 electrons. Therefore, it is in the S block contains group 1 and group 2 only, because we learned earlier that S orbital can only fit up to 2 electrons. Okay, so therefore the valence electronic configuration can be NS1 and S2. N is the principal quantum number, 1s1, okay, it could be 2s1, 3s1. Okay, jadi yang penting based on the valence electronic configuration we can determine the block and then the group and also the period. Okay, so now comes to block P. Okay, block P is here on the right side of the periodic table from group 13 to group 18. So the speciality of block P elements, okay, in order to determine its group, we need to add the valence electron with 10. Okay, for example, for group 13, the valence electronic configuration is NS2 and P1. So now we have 3 valence electron, 2 in the S block and the final one is in the P block. So 2 plus 1, there are 3 valence electron, and the last electron is
we put it in the p orbital. Therefore, this element is regarded as the p block element. Okay, p block element. But now it have 3 valence electron, so we have to add the valence electron with 10. Okay, therefore this element is in the p block and in group 13. Right, so we can write until group 18. So group 18, the noble gas, it has the stable octet configuration NS2 and P6. So the valence electron is 2 plus 6. So there are 8 valence electrons. Okay. But then, in order to determine the group for block P, we need to add 10. So therefore it is group 18. Meanwhile, for block D elements, which is the transition element in the middle here, okay, the valence electronic configuration is NS2 n-1 D1 until n-1 D10. Okay, so in order to determine the group, just add the valence electronic just add the valence electron. 2 plus 1, so group 3. 2 plus 4, group 6. Okay, now salah kat sini tu group 7 ni patutnya 2 plus D5 lah. Okay, sorry for the mistake. And then for group 11, 2 plus 9, so group 11. Okay, so remember for block P, it is quite tricky to determine the group. Okay, so you should be careful. Next for block. Okay, I think during your secondary school, you just learned how to determine the position based on you just know about period and group only, but now we have an additional one which is block. Okay, so we can see here, as I said earlier, on the left side of the periodic table, it is block S. We have group 1 and group 2, and then block P on the right side of the periodic table, we have group 13 until group 18. Next, we have D block in the middle, right? And then we have F block, okay, lanthanide and actinides. Okay, so this is the important things. Okay, you need to know in order to be able to arrange element correctly into its correct position in the periodic table. So categories, you must know how to determine the categories of electrons. So how many categories of electron are there? We can classify electron into 3 groups. Okay, the first one is called inner electron. So from the word itself, inner means dalam kan. So inner electron is electrons in the inner shell, okay, or core shell, core electrons. Meanwhile, the second types of electron are outer electrons. Outer electrons are electrons in the highest energy level. Highest. If we have between 3 and 4, the highest is 4. Okay, so the outer electron is electron in the highest energy level. Meanwhile, for valence electron, we need to determine the valence electron differs according to block. Okay, block S and P, outer electron equal to valence electron. So the trick is here, where for block D, outer electron is not the valence electron. So kita akan tengok contoh macam mana. Okay, so here are the steps to deduce the position of an element. Okay, the first one, of course, you need to write the correct electronic configuration, and then from the electronic configuration you focus on the valence electronic configuration. From the valence electronic configuration, first you need to identify block first. Okay, why? Because daripada block kita boleh nak tentukan group kan. Okay, contoh macam block P, nak tentukan group dia kita kena tambah 10, valence electron tambah 10. Kemudian untuk block D pula, nak tentukan group dia, you kena tengok kena identify valence electron dengan betul lah. Okay, valence electron dia kan bukan outer electron. Okay, so kita kena tengok macam mana. So daripada you dah boleh identify block correctly, kita boleh identify group and then boleh identify period.
Okay, so kita tengok contoh. Contoh macam saya akan tunjuk contoh bagi setiap elemen satu contoh. Setiap blok satu contoh. So dia macam contoh macam sodium. Kita tahu proton number dia ada 11. So since this is element, okay, jadi dia punya elektron pun, number of electrons pun ada 11 juga. Okay. So now kita kena tulis. First step kena tulis electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Good. Next we need to identify the valence electron. Okay, so untuk blok S dengan blok P tadi saya dah kata kita punya valence electron, outer electron bersamaan dengan valence electron. So apa yang dimaksudkan dengan outer electron? Outer electron tadi kita define outer electron sebagai electron in the highest energy level. So maksud dia sekarang kita ada n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. Jadi senang kata outer electron ni elektron yang dalam orbital paling tinggi lah, petala paling luar, iaitu petala 3. Jadi indirectly kat sini bila kita dah determine outer electron, maka kita tahulah valence electron dia, because untuk blok S dan blok P valence electron sama dengan outer electron. Outer electron tu apa? Outer electron tu elektron dalam petala yang paling luar. Okay, so kita ada petala 1, 2 dan 3. Jadi yang dalam petala 1 dan 2 ini kita panggil dia sebagai inner electron. Okay, itu tak apalah. Yang penting you kena tahu nak identify valence electron. So untuk blok S dan blok P, again saya ulang, valence electron sama dengan outer electron. Outer electron tu apa? Outer electron tu elektron dalam petala yang paling luar. Okay, so outer electron kita, valence electron kita sekarang adalah 3s1. Jadi daripada sini kita boleh determine dia punya blok. Blok dia adalah S, okay, because elektron paling hujung duduk dalam S punya orbital. Kemudian di grup berapa? Nak tahu grup berapa, kita tengok kepada bilangan elektron dalam orbital S, okay, ada 1. So dia grup 1. Kemudian di period apa? Kita tengok pada dia punya principal quantum number. So it is period 3. Jadi kita boleh locate position dia. Remember, dalam kita punya level kita dah tak bagi periodic table. You sendiri kena tentukan kedudukan dia dalam periodic table berdasarkan apa yang kita belajar. Okay, so now kita nak tengok blok P pula. Okay, contohnya kita ada nitrogen. Okay, dalam awak punya handout tu salah. Okay, nitrogen ni kita tahu dia punya proton number 7. So, the electronic configuration should be 1s2, 2s2, 2p3. Dalam handout dia tulis 2p5. Okay, salah. Betul kan Okay, jadi kat sini, first, remember kita kena determine the inner dengan outer electron. Lepas tu baru determine valence electron. So, kita ada 2 shell saja. Shell 1 dan shell 2. Jadi, elektron dalam shell 1 ni kita panggil inner electron. Okay. Kemudian outer electron pula, elektron di dalam petala paling luar. So, petala paling luar adalah petala 2, di mana dia ada 2 subshell iaitu S dan P. Jadi, since dia dalam petala paling luar, so semua ini adalah outer electron. Okay. So, bagi blok P, outer electron adalah sama dengan valence electron. Okay, so kita dah dapat valence electron kita. Kemudian masa untuk kita tentukan dia punya blok. So kita nampak elektron paling luar duduk dalam subshell P. Jadi automatic nitrogen ni adalah duduk dalam blok P. Kemudian grup pula. Kat sini remember untuk tentukan grup P, untuk tentukan grup bagi P blok elemen, kita kena tambah valence elektron dengan 10. So, valence elektron kita 2 tambah 3, 5. So, kena tambah 10. So, dia duduk di grup 15. Kemudian period apa? Kita tengok kepada dia punya shell period 2. Okay, and then the next example adalah untuk D block element. So we have ferrum. Ini adalah transition metal. So we have ferrum. So ferrum have 26 proton number, which means it contains of 26 electrons. So first we must write down the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Okay. So kat sini kita mula-mula kena determine the inner electron dulu. Okay, so inner electron dia apa? Elektron di dalam petala dalam. So petala kita ada petala 1, 2, 3 dan 4.
Jadi inner elektron adalah semua elektron yang berada dalam petala 1 sampai 3. Which means semua ni. Dan juga 3d6 ini juga termasuk sebagai inner elektron. Dia juga dikira sebagai inner elektron. Manakala apa definition outer elektron? Outer elektron tadi kita kata adalah elektron di dalam highest energy orbital. Okay, so highest energy orbital kita 4. So this is the outer electron. So if I ask you the outer electron of ferrum, the outer electron for ferrum, okay, duduk dalam orbital 4s. Okay, 4s2 ini adalah outer elektron. Inner elektron semua daripada 1s2 sampai 3p6, kemudian 3d6 ni juga inner elektron. Sebab definition inner elektron adalah elektron di dalam petala dalam. Manakala outer elektron adalah elektron dalam petala paling luar. Jadi outer elektron kita just 4s2. Tapi valence elektron dia tak sama dengan outer elektron bagi blok D. Okey, valence elektron dia adalah semua yang start daripada ns2, contoh ni 4s2 dengan 3d6. Okey, jadi ini adalah valence elektron dia. You kena ambil daripada orbital S campur dengan D. Okey, dan kita nampak kat sini S dia 4 kan? D dia 3. Sebab itu kalau kita nampak dia punya general dia kata ns2 n-1 D1 sampai D10. Ini adalah D block elemen. So contoh kat sini 4, n ada sama dengan 4, n-1 tu 4 terhadap 1, 3. Sebab itu dia jadi 4s2 3d6. Okey, kemudian kita nak tentukan blok. Okey, sekarang ni dia duduk blok mana? Dia duduk blok D sebab elektron terakhir kita isi ke dalam blok D, bukan blok S. Kita isi ke dalam blok D, kita dah belajar. Kita isi ke dalam blok D. So, dia adalah D blok elemen. Kemudian grup. Grup dia tak ada apa-apa trik, just tambah bilangan valence elektron. So, valence elektron adalah elektron di dalam orbital 4s dan 3d. So, ada 2 elektron dalam orbital 4s dan ada 6 elektron dalam orbital 3d. So, 2 tambah 6, 8. Kemudian period dia, period berapa? Period, nak tentukan period, kita kena ambil shell yang paling besar. So, period dia period 4, bukan period 3. Okay. So, kena fahamkan this one, right? So, your task adalah untuk completekan tutorial 3.3.1 dan hantar dalam GC,